আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস। আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম এন্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। Search warrants and raids. An investigating authority may apply for a search warrant, usually under the Police and Criminal Evidence Act 1984, if it has reasonable grounds to suspect that an offence has been committed and that there may be material in the premises that could assist in the investigation. পুলিশ যদি মনে করে যে একটা প্রেমিসেসের মধ্যে কোনো ম্যাটেরিয়াল আছে যেগুলা ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির থেকে আসছে বা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন যেটা হচ্ছে ওটার জন্য হেল্পফুল হবে, ওখানে যদি সার্চ করে ওই ম্যাটেরিয়ালগুলোকে মানে তারা বাইর করতে পারে, তখন তারা সার্চ ওয়ারেন্ট করতে পারবে এবং রেইড করতে পারবে প্রেমিসেস। Faced with such a prospect, a person needs a legal defense team capable of challenging the investigators, either by reference to procedural rules regarding the application for the warrant or to the actual conduct of the search. যে আপনার experienced criminal defense solicitor লাগবে, যে আপনার সার্চের সময় কোনো তারা ভুল ত্রুটি করছে কিনা, ওয়ারেন্টটা ঠিক মতো নিয়েছে কিনা, ওগুলা চ্যালেঞ্জ করার জন্য। Dealing with the aftermath of a raid is just as important as establishing a team to deal with all aspects of the imminent investigation. This team must analyze the evidence taken during the raid and examine the strength of the case against the company or individual. যে আপনার এক্সপার্ট লিগ্যাল টিম দরকার হবে যারা অ্যানালাইজ করবে আপনার ঘর বা অফিস প্রেমিসেস থেকে যে জিনিসগুলো নিয়ে গেছে ওগুলা কি কি নিয়ে গেছে, প্রসিকিউশন কেসের স্ট্রেংথটা কি, উইকনেসটা কি, ওগুলা নিয়ে সলিসিটর অ্যানালাইজ করবে। দ্য স্টেপস টেকেন ইমিডিয়েটলি আফটার এ রেইড আর ভাইটাল যে যেই স্টেপসগুলো নিতে হবে সলিসিটরকে রেইডের পরে, these are vital. Only awareness of the law in this field can determine what steps should be taken. একজনের ঘরে এসে পুলিশ জিনিসপত্র নিয়ে গেছে, কি জিনিস নিয়ে গেছে এগুলো অ্যানালাইজ করতে হবে এবং ইমিডিয়েটলি সুন আফটার ওগুলো চ্যালেঞ্জ করতে হবে। শুধু তারাই করতে পারবে যে সলিসিটরদের এক্সপেরিয়েন্স আছে এবং যাদের এক্সপার্টিজ আছে ক্রিমিনাল ল এর উপরে, তারাই এগুলা। এটা উইদাউট অ্যাওয়ারনেস, উইদাউট আপনার নলেজ এগুলো চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব হবে না। রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার, ফ্রিজিং অর্ডার্স। আন্ডার দ্য 2002 Proceeds of Crime Act, investigating authorities can apply to restrain companies or an individual's assets if they believe the assets are the proceeds of criminality. প্রথমটা হইল কি ওয়ারেন্ট নিয়ে সার্চ করা, রেইড করা। তারপর এটা হলো রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার, যে ইন্ডিভিজুয়ালের অথবা কোম্পানির অ্যাসেটগুলোর উপরে একটা রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নিতে পারবে যদি আপনার পুলিশ মনে করে কি ওই অ্যাসেটগুলো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে আসছে। As this can happen at any stage in an investigation, anyone facing such a prospect should seek legal assistance the moment they believe this is a possibility. যখনই একজন কেউ যদি বুঝতে পারে যে তার বিরুদ্ধে একটা রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নেওয়া হচ্ছে বা নেওয়া হয়েছে, তাকে খুব তাড়াতাড়ি আপনার লিগ্যাল অ্যাডভাইস নিতে হবে। You need to seek advice from a specialist criminal defense solicitor who has experience and expertise on dealing with these orders. যার এক্সপেরিয়েন্স আছে এবং এক্সপার্টিজ আছে যে রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার এবং ফ্রিজিং অর্ডারগুলো নিয়ে যার ডিল করতে পারবে। I have received a restraint order freezing all my assets. What can I do? যে একটা রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার আমি পাইছি, আমার সমস্ত অ্যাসেটগুলোকে ফ্রিজ করে দিয়েছে, এখন আমি কি করব? মানে a restraint order can be obtained before a person is charged with a criminal offense. এই রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার কিন্তু একজন মানুষের চার্জ হওয়ার আগে কিন্তু এটা পুলিশ নিতে পারে।
The restraint order will prevent you from dealing with assets which are specified in the order. Restraint order আপনাকে মানে প্রিভেন্ট করবে, আপনি ওখানে যে স্পেসিফাই করা আছে যে অ্যাসেটগুলো সেগুলো নিয়ে আপনি আর ডিল করতে পারবেন না। You will be required to serve a statement setting out your income and assets. Early legal advice is vital. Specialist solicitor can advise you on the legality of the order, drafting the statement of assets, as well as supplying to the court for variation or discharge of the order. ওই যে একজন স্পেশালিস্ট সলিসিটর আপনার পক্ষে যে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাসেটস এটা প্রিপেয়ার করতে পারবে এবং কোর্টে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে যে ওই রেস্ট্রেন্ট অর্ডার যেটা নিয়েছে এটাকে ভ্যারি করা হোক, চেঞ্জ করা হোক অথবা ডিসচার্জ করা হোক। A restraint order can have potentially devastating effects on an individual or business. যে এটা একটা যখন একটা রেস্ট্রেন্ট অর্ডার আসবে it will have a devastating effect, কারণ আপনার বিজনেসের মধ্যে এবং আপনার যে বিভিন্ন অ্যাসেটগুলো আছে ওগুলোকে আপনি কোনো ধরনের মুভ করতে পারবেন না, নাড়াচাড়া করতে পারবেন না, আপনার উপর একটা মরিটোরিয়াম ক্রিয়েট করবে। You need a specialist criminal defense solicitor who will act swiftly to ensure that any necessary applications are made to ensure that you can continue to meet living expenses and or trade. You need the specialist experienced solicitor যে অ্যাকশন নিবে সুইফটলি, যে আপনি আপনার জীবিকা যেন নির্বাহ করতে পারেন, দৈনন্দিন জীবনের জন্য আমরা যে খরচ ওগুলো যেন আপনার থাকে এবং আপনার ব্যবসা যেন আপনি চালাইতে পারেন। The police have seized cash from me. What can be done? যে পুলিশ এসে আমার ঘর থেকে ক্যাশ নিয়ে গেছে, কি করতে পারেন আপনি? The Proceeds of Crime Act 2002 gives the police officer or revenue and customs officer the power to seize cash and then apply for its forfeiture if it is £1,000 or more and the officer has reasonable grounds for suspecting that the cash has been obtained through unlawful criminal conduct or it is intended for use in unlawful conduct. পুলিশ অথবা HM রেভিনিউ অ্যান্ড কাস্টমস £1,000 উপরে যদি হয় এগুলো সিজ করতে পারে, ফরফিট করতে পারে, তাদের যদি রিজনেবল সাসপিশন থাকে যে এই পয়সাটা আসছে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে অথবা এই পয়সাটা একটা ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির মধ্যে ইউজ করা হবে। Once the cash has been seized, the prosecution can only retain the cash for 48 hours before they need to apply to the magistrate's court for the continued detention of the cash. যে তারা 48 hours রাখতে পারবে, তারপরে কোর্টে দরখাস্ত করতে হবে। The court can only grant a period of detention for a period of 6 months at any time. একসাথে 6 মাস, কিন্তু অনেক সময় 1 মাসেরও করতে পারে, 2 মাসেরও করতে পারে, বাট ম্যাক্সিমাম টাইম হচ্ছে 2 years. You can apply at any time for the return of your cash. যে আপনার ঘর থেকে যদি পুলিশ এসে ক্যাশ নিয়ে যায় আপনি যে কোনো সময় কোর্টে দরখাস্ত করতে পারবেন to get your cash back. In order for the cash to be forfeited, the prosecution have to show on the balance of probabilities that the cash was obtained through unlawful conduct or is intended to be used for unlawful conduct. পুলিশকে প্রুফ করতে হবে যে ক্যাশটা আসছে একটা ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে, আনলফুল অ্যাক্টিভিটি কন্ডাক্ট থেকে, অথবা এটা একটা আনলফুল কন্ডাক্টের মধ্যে এটা ইউজ করা হবে, যে ইট হ্যাজ কাম ফ্রম আনলফুল কন্ডাক্ট or will be used for intended to be used to for unlawful conduct. Early legal advice is important in order to ensure that the cash has been seized legally and secure its return as soon as possible. খুব আর্লি আপনাকে লিগ্যাল অ্যাডভাইস নিতে হবে। সুতরাং আপনার সলিসিটর অ্যাডভাইস করবে যে তারা পয়সাটা আসলে লিগালি সিজ করেছে কিনা এবং যত তাড়াতাড়ি আপনার পয়সাটা ফেরত পাওয়ার জন্য কোর্টে
দরখাস্ত করার যে প্রসিজার প্রিপারেশন যেগুলো করতে হবে সেটা একজন ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর করবে। If your cash seized by the police or bank accounts been frozen or you are under investigation for fraud, dishonesty offenses, money laundering offenses or drugs offenses, or you have been convicted and your case adjourned for confiscation proceedings, যেটা লিন টাউনলি বলছিলেন মানি লন্ডারিং এর জন্য কথা, এবং কনফিসকেশন হলো আপনার অ্যাসেটগুলোকে যে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে যা মানে অর্জন করেছেন ওগুলোকে কনফিসকেট করার জন্য যে প্রসেসটা কোর্টের মধ্যে হয় এটাকে কনফিসকেশন প্রসিডিংস বলে। যদি আপনি এগুলা ফেস করেন এবং আপনার ক্যাশ সিজ করে আপনি কোনো ইনভেস্টিগেশন ফ্রডের জন্য ফেস করেন, দেন it is essential that you get advice as soon as possible. Very important you get legal advice soon. Mistakes in these cases can prove very expensive. এগুলাতে যদি আপনি মিস্টেক করেন এটা আপনার জন্য অনেক এক্সপেন্সিভ হতে পারে, and it is better to ask now than to regret later. সুতরাং promptly action করতে হবে, সুতরাং you don't need to regret later. You need to seek the advice from the specialist criminal defense solicitor who has the experience to deal with this type of cases. I will now pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk on money laundering and confiscation proceedings. I'm just going to finish today by giving a very quick overview of the confiscation regime and also restraint orders, which Mr. Azam has given quite an extensive introduction into. Within the UK, the whole ethos that underlies the proceeds of crime and the statute, it's essentially to separate anyone who's conducted criminal activities which are against the law, to separate them from any proceeds or anything that they have made money-wise and so on from the actual commission of the crime, any type of benefit. And what a restraint order does is it freezes a person's property equal to the value of whatever property can be realised for the actual purpose of satisfying any confiscation order that has been or indeed may be made in the future. And the court can make any order that it believes that is appropriate to ensure the effectiveness of the restraint order. It can also call for assets to be brought back into the country or for disclosure to be made about the extent or whereabouts or value of assets. And where a confiscation order has not been made, a restraint order can still be put in place to ensure that the value of any property that can be realised does not decrease, such as by the party under investigation dissipating the assets, moving them, selling them, or dealing with them in other ways that decrease the value of the available assets. So restraint orders can be made against defendants who've been charged in criminal proceedings or other third parties. It's notable that they're not actually made against any of the property, they're made against the person. And if you breach the order, you are liable to contempt proceedings, which means that you could be subject to a period of imprisonment. So restraint orders can be used to prevent defendants or third parties from dealing with the assets that are covered in the order, and that's anywhere in the world, so it's not just within the UK or England and Wales. And because the order is not against an asset itself, it's against the person, even if the asset is abroad, it might be subject to being frozen in as much as the person cannot deal with that asset
in such a way as to defeat any future confiscation order. So it's also beneficial to be able to bring those assets within the jurisdiction where they can be brought within the jurisdiction. And to that end, a court can make ancillary orders requiring disclosure of assets, and that includes assets that are held abroad. And how those assets may come back. A party can be made to realise the value of assets by way of mutual legal assistance. So police in this country can obtain assistance from law enforcement bodies abroad in an attempt to realise the value of the assets. So realisable property includes a number of different forms of property. It's not just money, it's real and personal property, so it can be things like the family home or other commercial properties and so on. It can also be intangible or incorporeal property, so property that's held under some kind of trust and so on. But it has to be free property that's held by the defendant, or indeed it could be someone who's received a gift from the defendant that's deemed to be tainted, and that just means that it's said to be that the gift is again the proceeds of crime that has been gifted by the defendant in an attempt to dissipate the assets, which may at the end of the day be confiscated. So property is held, obtained or transferred to a person if he holds, obtains or receives an interest in that property. And in the Crown Court, a restraint order may be made if one of 5 conditions is actually made out. An investigating authority will be able to establish that proceedings for an offence have started and not concluded, or a criminal investigation has been started. Once that has been established, then an application can be made. It's unusual in respect of these type of applications that hearsay evidence can be adduced for the purposes of supporting the application, which doesn't usually happen in criminal investigation. So this, as Shafi has said, it is very important to instruct specialist legal advice because it means that actually the provisions are more draconian than criminal law is generally. And in relation to restraint orders and so on, applications can be made to discharge or vary over time because they can be in place for quite a long time. So if someone's position changes, a legal advisor can go back to the court and apply for restraint or discharge. We've heard about appeals today from Shafi Azam, but appeals in this context can again be made to the Court of Appeal from a decision of the Crown Court by the person who applied for the order, which is the investigating authorities and those who represent them in court, namely the prosecution, or equally the defendant can appeal. On appeal, the Court of Appeal have the power to confirm the decision or to make any order that they believe appropriate. Appeal right through to the Supreme Court is available within certain circumstances. So although there's usually no redress from restraint orders, if there's been a serious default by the investigating authority, which is usually the police, but it can be other authorities, and the investigation would not have been continued if the default hadn't occurred, then the Crown Court can order payment of compensation to the person against whom the order was made. So again, if I could just end by reiterating that it's important that if someone is faced with proceedings under the Proceeds of Crime Act, or losing any assets or having assets restrained, that you must contact a specialist legal advisor
who is regulated to deal with such offences, because the legislation is complex, the law is very draconian, and it can have a huge effect on the person and their family. থ্যাংক ইউ লিন। দর্শক, আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সে দীর্ঘ 20 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, 20 বছরেরও বেশি দিন ধরে সে ব্যারিস্টার প্র্যাকটিস করতেছিলেন, এবং উনি ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস, যে পুলিশের যে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস আছে, সিপিএস আছে, তাদের অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেছিলেন আগে, এবং বর্তমানে সে আবার ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের বিপিটিসি টিচার হিসাবে কাজ করছে, যেখানে সে ব্যারিস্টারি যারা পড়াশোনা করে তাদেরকে পড়াশোনা করায়, যে মানে বার ভোকেশনাল বার প্রফেশনাল ট্রেনিং কোর্স বলে, যে তাদেরকে ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করায় লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে। আজ আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে দর্শক। আজকের এই প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে ঠিক নেক্সট স্যাটারডে একই সময় দুপুর 1:30 থেকে 3টা। তাছাড়া আজাম এন্ড কো সলিসিটরসের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও প্রোগ্রামটি আপলোড করা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।